consider respiration as an exothermic process? Because exothermic na another Vinokrish, what happens during exothermic? And heat is released. இப்போ respiration பண்றதுன்னா மூச்சு இழுத்து இழுத்து விடுறது, the breathing process, right? So have you ever noticed that when your nose is releasing some warmer gas from your from your body, the warmer gases are released because அப்போ அதுல heat energy involve ஆயிருக்கு, ஓகேவா? So அப்போ exothermic process அப்படின்றப்போ the heat energy is being released outside, okay? So also what is happening, oxygen எடுத்துக்கிறீங்க, உங்க பாடியில இருக்க glucose அந்த oxygen break down பண்ணும், and both of them are reacting, carbon dioxide gas உங்க nostrils வழியா வெளியே வரும், along with that some energy is also released. So since that energy is being released, we consider it as an exothermic reaction. Got it? Also, decomposition of vegetables. Okay, vegetables are decomposed. Yeah. Okay, so decomposition of vegetables is also called as an exothermic process. Just imagine, நீங்க ட்ரை பண்ணிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு கம்போஸ்ட் பிட் ரெடி பண்ணி அதுல வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கம்போஸ் பண்றதுக்கு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே நல்லா டைட் க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் once you dig it up again, அதுல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு some heat gas is being released. Why? Because that is an decompose ஆகுது இல்லையா, அந்த breaking down process, அதுவும் ஒரு exothermic process, decompose ஆகுற process. Okay, got it? So also, yes, you have plenty of other examples where heat is being derived. Okay, so now the next one is that decomposition reaction. So adhe adutha type of reaction பத்தி பார்க்கிறோம். Is my video and audio audible? Yes. Okay. So decomposition reaction, we are going to look into the next type. Decomposition, as we discussed, it is about the breaking down of the or pure and a singular substance edutho appadina adu break down agi chinna chinna substance break up agradhu da decomposition reaction. Decomposition reaction and combination reaction ku irukka relationship enna, what you have understood, avanga rendu per eppadi irukanga, whether they are looking similarly or whether they are opposite to each other. Ma'am, opposite to each other. Ma'am, in the combination reaction, two substances join together to make one substance. In the decomposition reaction, the single substance divides into two substances, ma'am. Very good. Very good. Okay. So Tarun, can you explain me why decomposition and combination reactions are opposite to each other? Tarun? Yes, ma'am. Decomposition reaction na enna explain பண்றீங்களா தமோ? What, ma'am? What do you mean by decomposition reaction? அப்படினா explain பண்றீங்களா? Can you explain me what do you mean by decomposition reaction? Okay. So decomposition reaction is nothing but நம்ம எடுக்கிறோம் இல்லையா reactant, அது ஒரு single reactant இருந்து two or more products simpler substances break down ஆகும்போது we consider it as a decomposition reaction. Okay, so here you can see that A plus AB is being decomposed into A and B separately. So இது ஒரு best example of water molecule H2O is being decomposed to hydrogen gas and oxygen gas. Okay, so this is one of the decomposition reaction. Yes, Rakshanya. Ma'am, can you show the definition of decomposition reaction? Yeah, sure. Okay, so that a single substance breaking down into two or more products, two or more simpler products under some suitable conditions, which is very important. அப்படியே ஈஸியா பிரேக்கப் ஆயிடுமா, ஈஸியா பிரேக் டவுன் ஆகிடுமா அப்படின்னு கேட்டா நோ, தேர் நீட் சம் எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி. என்னென்ன டைப் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி இருக்கணும்? கரண்ட், ஹீட் அண்ட் லைட். Okay, so these are the three suitable conditions for decomposition reaction to happen. Okay, so இத பேஸ் பண்ணி தான் three type decomposition reaction ஏ three types of பிரிப்போம்.
Decomposition reaction based upon the suitable conditions. You are dividing it into 3 different types. Okay, so it is current, heat, and light. Yeah, ma'am, decomposition is breaking down of complex organic material, right? oh no, it is not complex, but it is breaking down of reactants into simpler products. Complex Okay. அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணல, but just breaking down into simpler products. Okay. Okay. Yes. So now we are going to look into an activity where decomposition of ferrous sulfate is repeat பண்ணுங்களா மேம்? அது திரும்ப நான் பார்ப்போம். ஒரு ஒரு டைப்பும் நான் சொல்றேன். எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னா கரண்ட், ஹீட், லைட்ட பேஸ் பண்ணி. ஓகேவா? So என்னென்ன 3 டைப்ன்றது I will be writing it down. One is thermal decomposition. Just a minute. One is thermal decomposition by using heat. Decomposition happening by using heat. Second is photolytic decomposition by using light, sunlight or any light source use பண்ணி நடக்கிறது. The third one is electrolysis. Okay, electrolysis decomposition na எழுதுனா தப்பு. It is electrolysis only. Electricity use பண்ணி. ஒரே நிமிஷம் மேம். Yes. So this activity is decomposition of ferrous sulfate. Ferrous sulfate decompose பண்றது எப்படின்றத பார்க்கிறோம். Okay, what is happening here is that ferrous sulfate crystals எடுக்கிறோம். Ferrous sulfate அப்படின்றது FeSO4. Okay, FeSO4 is the ferrous sulfate formula. So on the ferrous sulfate formula, ferrous sulfate எடுத்துக்கிட்டு now is it audible, dear? Now my voice break ஆகுதா யாருக்காச்சு? இல்ல மேம். Okay, so you are taking one boiling test tube. Okay, boiling test tube la you are going to add this ferrous sulfate crystals நீங்க boiling test tube la add பண்றீங்க. ஒரு burner எடுத்துக்கிறீங்க. burner அப்படின்னா நம்ம வீட்ல எல்லாம் பெரிய அடுப்பு இருக்கும். But in labs you have a simpler thinner thing like this one. ஒரு burner stand மாதிரி இருக்கும். அது வழியா உங்களுக்கு gas tube connection கொடுத்திருப்பாங்க. pass ஆகும். When you light it, your burning or your fire will appear. Okay, so அதுக்கப்புறம் நீங்க வீட்ல எல்லாம் பாத்திருக்கீங்களா? அம்மா tongs யூஸ் பண்ணுவாங்க to hold the hot vessels. பாத்திருக்கீங்களா? Which is like something like a scissor. Okay, so in that case அதே மாதிரி தான் இங்க hand யூஸ் பண்ணுவாங்க. tongs to hold the test tube. Okay, hold பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. So like this setup, this is the setup. Okay, once the ferrous sulfate is being added to here. Okay, let me zoom in it. Okay, so yes, you can see That yellow particles are ferrous crystals, ma'am. yeah, no, that is burn, like அது வந்து fire தங்கும். உள்ள இருக்க இங்க white color gray color particles are ferrous sulfate. ஓகேவா? ferrous sulfate crystals. அதுக்கப்புறம் boiling tube and அந்த மவுத்த வந்து உங்க சைடு வைக்க கூடாது. உங்க நோஸ் சைடு ஆப்போசிட் சைடுல வைக்கணும். ஆப்போசிட் சைடுல எந்த பர்சனும் இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கணும். there comes and the sulfur dioxide and sulfur trioxide gases எல்லாம் உங்களுக்கு ரிலீஸ் ஆகும் அந்த ஹீட்டிங் ரியாக்ஷன்னால. அப்போ அந்த gases நம்ம டைரக்டா இன்ஹேல் பண்ணக்கூடாது, which is hard
harsh to our health. Okay, so in that case நான் slight like point out பண்ணி நீங்க வந்து heat பண்ணணும். You should be careful in that. Got it? So in this, what is happening now? What reaction is happening? நம்ம என்ன கொடுக்கிறோம்? We are giving some heat energy. Heat energy can also be mentioned as thermal energy. Correct? This is thermal decomposition. Okay. So thermal decomposition of ferrous sulfate FeSO4 crystals. So it is being forming. Okay. What are the crystals. types you told, ma'am? Thermal decomposition, photolytic decomposition and electrolysis. Okay. So now the ferrous sulfate FeSO4 is being converted into Fe2O3. Ferric oxide உங்களுக்கு convert ஆகுது. இந்த ஒரு single substance. இன்னும் சின்ன simpler substances are 3 different simpler substances. It is breaking down. Ferric oxide 1, sulfur dioxide, sulfur trioxide. Book a free demo class and join Pumpa to make your children topper.